Etiefo me mamoni akwaba na eye BBC Africa the new expose bi aba na enda me ne wo kase anasesi ameye eye sa podcast and program yi wo Twitter. The title of that documentary trendy at number 1. Answer your better as and subscribe and click the notification bell and that screen so we understand latest news be about once ebeka na wo bia wakọ Ghana shiapon da no wonim san same way na nsan esi kra masebe SHS kra no esi emra me say me wo SS no na me class ladies no bebre na no mo yem ndan fofo na meti stories bia na menti ase na me fi se emba no na se be wo mu twantro atre me senior teachers ha wo mo se wo mo pese wo mo ne omo eda na me do university na me hu say very very normal na me we university kra no na me hu say yes say ade we extremely normal class in time and na me we university kra no etie for asem no eno ne say na wo hwe expose a BBC 4 Africa and a BBC Africa 4 aya obehu ne say sex for grades na tre say a teacher for a wo mo suapon a ejuma e wo say teacher for wo mo ye ene say wo mo tre mba ana enkolai ade ana mo tre wo mo a wo mo akosuapon because suapon dey so say nya enkola na e wo ho udu suapon a onya akola biom nti sorry for that a teacher for a wo mo susu a be from lectures a yesusu say wo mo tre student here dey e wo suapon no teacher for bebre abuse her position the omo ye ne se bo mo ni student da ansana wo ma mo great na tre say teachers ni bi the omo ye ne se wo mo nim se o student we bia wo faili wo subject we and omo nim se bia student subject wo hu so na wo mo afre student na bo mo office no mo catch student ne say so wo be pene na wo mo ne wo no teacher no ada womo be pass student no sense student no so person wo pass her course nti no we won say she's vulnerable bro ni be say na chese we give it in na chese won lecture no ada na chese lecture na pass student no na bibisa no Ghana University bia is against that particular relationship. Every Ghanaian university is against a sexual relationship between a student and a teacher, especially when teacher no or train student now there and a teacher no will be to me have effect on the career, the student's career and the student's life of the students. What you are saying? Inti eno ene insema eko. Inti BBC 4 new expose a womo dia ba a womo ato ne din sex for grades no. Womo ko two universities. Bako University of Lagos ewo Nigeria ye be friend Unilag. Ati I say one Nigeria, a very very big university. Me to me say one of the biggest universities in Nigeria. No. And I want ba Ghana, University of Ghana. One Legon. Yeni ya Legon ya. Na etie for sa expose two professors. Edi ebemu and because two lecturers. Edi bemu etie for womunim womo pictures krasenia womo any students no womo harass you homosexually na eni enyan Ghanaian lecture no ono the BBC for sa two lectures America omo asem the watcher there ewo Legon na the watcher there ewo Lagos na so no the BBC for ne say womo per female reporter your friend Kikimodi na sa Kikimodi wo yo ba ne ho twa ye nti wono a team mba wo mo so ye undercover agents na to say ejuma anas wo ye ni bi nti no sa mba we no so wo mo ho twa wo mo make sure say mba we be ye mba bia lecturers ni hu pe na to say lecturers no wo mo ni ebe so wo mo because answer no be investigation we no wo mo pick information from a lot of ladies wo mo pass it through this ordeal from these lecturers. That is a lecturers e ejuma wo mo ye wo mo ne students na edit that by heart into no wo mo ehwehwe mu no mo say okay lecturers no this particular kind of girls and wo mo pe into wo mo pe undercover agents wo mo suity lecturers no emba wo mo pe and I say Ghanaian lecturer no wo no there ye film no wo ba film mu na there wo no all can and say
woma woba ne ti asese wo no de waware ba ne yere e wa abrochire na wo pese wo ba no edane ne side chick ana wo pese wo no be dane wo ba ne side guy na emfa ne ho se wo ba no wo boy ana wo ni boy wo pese wo be dane ne side guy na wo ka se wo pese wo dane ne side guy em se munya moti ase aha na wo ba we a wo ka se wo pese wo dane ne side guy wo ba no ye ne ho se wo ye final year student a wo pese wo ye ne masters ena lecture no e ka tell say okay dio obeye ne say wo be ma wo ba no abeye adwuma abeye ne national service wo no lecture no ne office nti obeda ne lecture ne TA owi a obeboa no na trese masters no de wo pese wo ye na wonya eye masters na wo kosua masters ni nia no wo beboa no na trese wo ba no akoye ne masters na trese sex for grades no na trese wo ka tro ba no say wo de won pene na wone no entwetwe mpena na trese wo mo ye onyama na wo ba ne pene saa so nkwan de a wo beboa no ama ne masters na wo pese wo ye no wa ye den wetumi aye na wonoa personally bema wo ba na bedane ne teaching assistant and ne TA just wo ba na beba be yejuma e wo ne office e na wo assure oba na say wo man stress wo no de wo nyo obi a wo tesa wo man stress until no he was caught on tape wo catch wo ba na sanse wo nya he was caught on tape wo che wo ba na kra say wo ne ringa e hye ni etiefo eno ne eye legon lecture no na Lagos dia na Nigerian lecture ne dia ono ne dia ne dia bon kan ono ne dia no emba bebre e ba bonten e be ka se lecture we wo force ne ho e wo omo emba ne so nti omo ma wo ba bi ye ne ho se with 17 years wo pay admission into the university nti yesoma ne se won ko enko hu lecture no nti okọ ya wo ko hu lecture no the first day e na lecture ne ka ten say hey wo ho fe papa oh who ofe just say who twa iti wo ba ne ye ne ho say wo no de we hu lecture ne say ne papa ati ase but wo hwe nkomo a ekwa na chese enye easy na awawande a ewo say sa lecture ye a wo eye Nigeria ikra wo ye pastor wo ye sofo investigators ne kra ko na sorry a wo buko yi li preaching bia wo preach wa sorry e bae na esrio nipa di nyame din din semboni say na dia wa wane say the next day our ba no esanso call ne ho no lecture we e ma woni oba ne kra e bompaye ni nia it was on tape at BBC for we mo show etiefo uko bbc.com ube hu sa expo ana sa documentary we secret filming etiefo enye easy a lecture yi obi a wo bomba na chese wo ba bi kra ba bonten kra ebeka say wo no de the ordeal a wo go through with this lecture no na easy na wo no wo ba no wo faili e wo lecture no the exams mu e na lecture no ka tre ne say oh there so ye ne say yes u faili there so ye ne say for ho ma me na me ne wo enda na me ma wa pass then say lecture ne so no wo mo taya sa no mo na sebe wo mo subject na e din no na tese lecture no so si se bi obekwa kwhwe kra na lecture no se bi wo pese woni oba ne daniti wo no ana o sheda afeli wo ba no ene se wo ba ne kra na efeli sao but sanze wo pese woni oba ne daniti o sheda efeli oba no na tese wa fe tia be katra oba no se o wo ne me da me pass o itu oba ba ko de wo se lecture ne force ne ho won so ama 4 times onu oba no na wo pese wo ku ne ho kra na o se one day bi wo call lecture the office no lecture no prepare scriptures e de ko preach wa sorry demo na lecture no prepare scriptures ni ana lecture ni miemia wo no oba ne nofo na tese wo miemia no all in the name of grace etiefo na obi a wakosi aponda no ama me hu say hey ewiase mu tese embema de ye ho say ye mia ye ni esia de 1940 ye ya no say who ni na your bema na lecture bi ebe follow oba ho opewo bema no na oba no wo prove stubborn to lecture na wo bema no wu lecture no be free ma wo hu nyansa ye fanse mi say me na me girl e wo suapon na lecture no edi me girl echi na edi coincidentally no lecture no o tre me ade na lecture na be find out say the eti a me girl no one penny ma wo no lecture no say me girl no enu ntia nanka me say mi wu ye kra nyende
senior lecture ni be faili me no it will be ma no ebi ana wa be o but lecture ni faili o won ti aseda say ah aden na me faili sa na BBC for the new documentary about na documentary no enye the lectures ni ye keke o the admission na ensema wo mo ka wo say oh lectures na nkasa no ya ade a wo mo nya wo yesa na wo mo special room bi a wo mo the students no ko a wo mo korre wo mo we nia ye admission and lectures na admit e was a secret filming we mu etiefo Ghana and Nigeria na we the legompe na wo mo ko na wo mu rewe mu a na come say stories are ewo ho no senior emba ewo stories no enye easy mo try mo adwen comment box ni mo me da say